demokrasia. Wana Jubilee waliungana na wengine na wakasema msimamo wao, na huo msimamo haujaisha, na kama utaisha utamaliziwa na wale ambao walichukua huo uamuzi, na ni nyinyi mlichukua huo uamuzi. Haiwezekani shingo iruke kichwa. Haijawahi kusikika ya kwamba wale ambao walipata vyeo vile vidogo tulikuwa nazo, ambao wana Jubilee waliwapee kwa heshima kubwa, hawa ati ndio sasa wanakuja kusema ndio watatuambia vile Jubilee itakaa. La, jukumu lao wakati walichaguliwa ni kwenda kusimamia na kutetea haki za wajubilee na manifesto ya Jubilee, haki za wanajubilee, sera za wanajubilee. Na kama hauiwezi na kama uwezi, ukae kando, tutafute ule ambaye ataweza kufanya kazi hiyo, kwa sababu sisi ni wanademokrasia. Na kama kwa jukumu lolote you've had a change of heart, then do the respectful thing. Just go and leave us be in peace. Na hiyo viti ambavyo vyeo tulikuwa tumewapee, muturudishie kwa heshima, tupatie wengine. Nimeongea vibaya wenzangu? Nimeongea vibaya wenzangu? Sisi hatuna. Naambianga watu wakiniuliza, muangalie simboli yetu. Simboli yetu ni dove. Dove ni ya nini? Ni amani. Sisi ni watu ambao tunapenda amani. Lakini kupenda amani sio kusema we ni muoga. Tunaelewana? La. Kitaka kuongea tuongee kwa heshima. Bana hiyo. Mimi matusi mtasikia mimi nikitukana mtu. Hawa kuna wale maexpert wa hiyo. Hawa waendelee. Wanafikiria ati kutoka kanisa waende kazi, badala ya kuomba ni matusi. Hiyo ni yao. Na vile nasema ni haki yao. Sisi wana Jubilee hatuko huko. Sisi haja yetu tuwaijua. Sisi tuwajua yale ambayo tulikuwa tunasimamia. Kweli ama sio kweli? Tunajua yale ambayo tulikuwa tunatetea, tulikuwa tunasema tunataka Wakenya watupatie nafasi tuendelee naye. Lakini Wakenya waliamua vile waliamua. Hiyo sio kusema ya kwamba tumepoteza sera zetu. Bado sisi tulikuwa tunataka mambo ya BBI yatendeke, na bado tunataka yatendeke. Sasa kama ulienda kutetea, kuja ututetee. Sisi tunataka umoja ya Wakenya. Sisi hatutaki jamii kupigana. Sisi tunataka serikali iheshimike kila kona na ijumuishe kila Mkenya. Ndio mtu pahali alipo ajisikie hii ni serikali, ni nchi yangu. Lakini sio nchi ya wengine na wengine hawako. Wenzangu, mimi kwa sababu sitaki kuongea, ni mengi. Hapana, sitaki. Na sio kwa sababu sina ya kusema, lakini sitaki kuongea. Lakini ile ningewaomba siku ya leo, kama wana Jubilee wenzangu, tuchukue siku ya leo vile tumeambiwa hapa ni wale ambao wametuhubiria leo, wenzetu wa Islam, wenzetu wa Kikristo, na wamesema ya kwamba hii iwe ni kama renewal. Kila mmoja wetu ambaye yako hapa akirudi kwake aende kufufua chama chetu cha Jubilee kule mashinani.
Na sisi ambao tuko hapa Nairobi tutawasaidia kwa lolote ambalo tutaweza. Na hata wale ambao wamepewa vyeo, mjue ya kwamba hiyo vyeo sio yenu peke yenu. Nimesikia wengine hapa wakati tunataja fulani wanasema lakini fulani kama mama kama Shebesh, huyo ni soldier. We want you in the middle of the fight. Sio kusema ya kwamba kiti imepatiwa fulani, mwingine hayuko. Tunataka kila moja wetu. Na sisi tusiende na matusi. Sisi tusiende na kuchokora na kutukana wale wengine. Sisi tusiende na mambo ya uharibifu wa mali ya wengine. Sisi tusiende na chuki. Lakini sisi tusiogope kuongea ukweli wetu. Ama ni namna gani? Tunasikilizana wenzangu? Tunasikilizana wenzangu? Na vile nimesema, heshima sio utumwa. Heshima sio utumwa. It's a two-way street. Na kuona wengine wamenyamaza sio kusema wameogopa. No. Get that out of your mind. Chukueni ile mnataka, mfanye viti. That will never work. Haiwezi. Lakini ukitaka kuja na njia ya haki, pitia mlango wa mbele. Mambo ya dirisha muache nyuma. Mambo ya matusi muache. Behave like leaders and you shall be respected. Behave like thugs and you will be treated like thugs. Ama ni namna gani wenzangu? Ama ni namna gani? Tumekubaliana Jubilee tuiamushe. Na mimi haswa nyinyi vijana kwa sababu ndio wengi. Na haswa tena nyinyi wakina mama kwa sababu tena mkiungana na vijana nyinyi ndio wengi. Sisi tunataka mchukue hatua ya kusema tutachukua uongozi wa hii chama. Nyinyi. Sisi tunataka tufike kiwango ya kwamba sisi tukae nyuma tupatiane mawaidha. Lakini tunataka tuwasaidie nyinyi ambao mnataka kutetea haki, sera na msimamo wa Jubilee, mchukue the front line. Musibaki nyuma. Let us help you take it forward. Ndio tena tukirudi hapa tuwe tumeona viongozi ambao wametoka Mandera, wametoka Kisumu, wametoka Mombasa, wametoka Namanga, wametoka Kajiado, Kiambu, Nyeri, wametoka Laikipia, wametoka Samburu, ambao wako tayari kutetea haki ya wanachama na haki ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tuje tuwapatie uongozi, muendelee na chama. Ama ni namna gani wenzangu? Lakini kama unafikiria utatisha hapo ati hoi ikuwe namna hii. Na ndio ile siku mimi hata sikuwa nikijua wakati walienda kuvamia kwa ofisi. Mimi wakati nilisikia nikasema hata kama niko peke yangu lazima niende nitetee mali ya wananchi wangu bana. Unaona? Sasa nasikia wengine wakisema ati waliona nikitembea na sijui na vijana hapo. Mimi nataka nishukuru hawa vijana ambao walijitokeza kuja kutetea chama chao. Niliwakuta huko. Na wengine hata hawakuwa wene chama, walikuwa hapo kwa sababu walikuwa wanaona ni dhambi ambayo inafanyika, hakuna haki. Kwa hivyo nyinyi vijana mimi nawashukuru. Na hata wewe ambaye nilisikia nikisema tulikuwa na wewe, nikikuona tena mimi anaitwa Gaucho sijui, nitakununulia lunch mimi bwana. Mimi wewe usijali. Alijitokeza kuja kulinda mali ya chama. Si hiyo ni haki? Kwa sababu wakati polisi waliitwa hawakuja. Sasa basi they had to do what they had to do, and God bless you and keep up the strong work. Ama ni namna gani wenzangu? Mko tayari kulinda chama chenu? Mko tayari kutetea haki ya wanachama wenu? Mko tayari kutetea haki ya Wakenya? Tutatembea pamoja. Hebu nione kwa ishara ya mikono juu ni wangapi ambao wako tayari.
Asanteni sana. Nachaka kwa sababu sijapata fursa hii hapo awali, ni washukuru wana Jubilee wote, ni washukuru wana Kenya watabaka mbalimbali ambao wamejitokeza kona na kona kunitetea wakati wanaona haki haitendeki. I want to say thank you very much. Myself and my family, we appreciate what you have done and the position you have done. Tunashukuru. Lakini wengine wetu tunaamini ya kwamba haki mwishowe lazima itajitokeza. Na haki lazima itatendeka. Iwe ni mwaka moja, iwe ni miaka miwili, iwe ni miaka 20, haki itatendeka kwa sababu Mungu bado yuko na Mungu halali. Gaida kwa maga. Gaida kagatea. Wale wanafanya vile wanafanya wakifikiria ya kwamba Mungu amelala. Mungu halali na siku moja ndio watajionea. Kwa hayo na mengi, mimi sina mengi. Nasema tuendelee kuishi na amani, tuendelee kuishi na umoja. Wale ambao hawana furaha na msimamo wa Jubilee, tafadhali kwa heshima kuu tufanyie heshima. Simama, fungua mlango, uende, uache sisi tuendelee na barabara yetu pole 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 pole. Munasema ya kwamba imekufa chama chetu, hali nani yako na haja na maiti jameni? Kama imekufa, why are you interested? Si ni maiti jameni? Ukiona wakiitafuta ni kwa sababu wanajua Jubilee sio nini? Sio nini? We are very much alive na wataiona. Mungu awabariki, Mungu awalinde. Na mbele ya tufunge mkutano, tuko na wageni wachache ambao pia wanataka, wamesimama na sisi kwa sababu ya kulinda demokrasia. Na tulikuwa tumewaambia ya kwamba sisi tuko na NDC yetu na tumewaalika. Mko tayari kupokea wageni wengine wetu? Tulikuwa tumewaambia wagojee kidogo mpaka tumalize mkutano wetu kirasmi. Mungependa niwaalike wakuje watusalimie? Mungependa niwaalike wakuje wawasalimie? Kwa ishara ya mikono nionyeshe ni wangapi wangependa kuona hawa waje wawasalimie. Basi wacha tuulize Secretary General aendeshe kidogo, tuwe na entertainment kidogo wakati tunagojea wageni wetu wafike. Mungu awabariki, Mungu awalinde na aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Uhuru! 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 Tunataka, thank you so much, tunaweza tukaketi. Tunataka kusema shukrani kubwa sana kwa hiyo hotuba ya party leader wetu. Tumepata nguvu ya kuendelea mbele, na ni vizuri kusema ya kwamba baada ya hotuba ya party leader, hiyo pia ndio inatamatisha mkutano wetu wa NDC, lakini tuko na wale wageni ambao party leader amesema wanakuja ili waweze kutuongelesha ama kunena nasi. Kabla hayo, mkumbuke ya kwamba kule bugeni we had our deputy whip ambaye alikuwa bugeni na tumepitisha mambo yake, imekwisha. Kule alikuwa naitwa huyo, lakini sasa our new deputy in the National Assembly wa whip ni Mheshimiwa Mwenje.
na Mheshimiwa Mwenje, nataka kukualika hapa ukuje utusalimie, utujulishe wale wa viongozi wamechaguliwa bungeni ambao wako na wewe tunapowasubiri wale wageni wetu. Mpigieni makofi huyu. Wale wanajua Mwenje ya zamani, sasa Mwenje ndio huyu wa siku hizi. Karibu Mheshimiwa Mwenje. Asante, thank you. Your Excellency, our party leader, Uhuru Kenyatta, all leaders present, delegates, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza ni washukuru sana chama cha Jubilee. Mimi singechaguliwa kama si Jubilee, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Raila. So this is my opportunity kuwashukuru sana. Na niseme ya kwamba kwa sababu sisitaki kuongea sana after the party leader ameongea. I thank you for the confidence umenipatia. Thank you very much. We will not let you down. We will not let you down. Na nikuambie Mheshimiwa Rais, we have been looking, tulikuwa na wasiwasi tukaona kama utatuacha leo, and we are grateful you've remained. Because sisi, we are the youth, we want you to mentor us so that we can take over this party. Kwa hivyo tumesikia hiyo maneno yako, sisi tutakufuata, and you are the one who's going to prepare us for the future. Na niseme kitu moja kwa sababu mimi ni wakili, iko confusion kidogo tunapewangwa. Ile kitu wanasema ati 6 months, it is a lie. Hiyo si ukweli. Because the Constitution provides for every citizen to have the right to political participation. Hiyo iko under the Bill of Rights. And Your Excellency, and I think is it section 37, article 37 of the Act of the Constitution, it provides that you can continue as a citizen to hold any office in a political party. Hiyo ingine wanasema, hiyo ni mambo yao. Na hata Your Excellency, wakikuja wakukata hiyo benefits wanasema, sisi watu wa Nairobi hatuwezi shindwa kukuangalia Your Excellency. Hatuwezi shindwa. Na mimi nataka kusema hivi, wakichukua mbuzi moja tunaleta 2. Wakikata mti moja tunapanda 2. Hiyo Your Excellency, ile siku uko ready utuite tukuje kule. Allow me to recognize my colleagues. Nitaanza na mbunge wa Starehe ambaye anaitwa Amos Mwago. Asimame pale ama utasalimiana? Acha kuja asalimiane sababu ni mbunge wa Tao. Karibu Mwago. Your Excellency, the 4th President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, leaders present and delegates. Habari zenyu? Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Amos Mwago Maina, mbunge wa Starehe constituency, Nairobi County. Na Nairobi through Jubilee. Starehe watu walisema Amondo best. Ni kweli? Mnajua ule lagai tulikuwa napiga naye si mnamkumbuka? Lakini through Jubilee and our campaign tuliweza ku make it. So today here we are so happy with the resolutions of the NDC. And I want to assure you people, this move that we've been shown direction na rais wetu, hii ndio ile kitu tulikuwa tunagoja kuona. We are ready to take this party to the next generation. We as the youth of this country, we have the responsibility to oversight the government matters of economic performance. Meangalia venye cost of living imeenda juu, si ni kweli? Meangalia zile promises tuliambiwa zote si ni uongo? We as the citizens of this country, we have the responsibility to protect our future. Tuko pamoja na Jubilee. So me, I'm so happy today. The Jubilee Party leo imeonyesha ishara inaamini the youth. Sio kiti imepewa Mwenje. Na ni kijana. Si inaonyesha tatambua ma youth. Si ni kweli? Na pia natambua watu wa Kanairo. Si ni kweli? Mimi Your Excellency kuna kitu umesema lakini sitakubaliana nayo sana. Umesema chama yetu ni amani. Lakini Waswahili wanasema amani ya iji ila kwa ncha upanga. Hao watu wanakuja kuiba mbuzi zako na kuchoma miti yako, wanaidhio toti kuheta shiana. Wanaidhio toti kuheta shiana. We have the right to protect our president.
We have the right to protect the property of our citizens. Because when they finish coming for him, they'll come for us. And we cannot agree and we cannot allow. This is a republic that is governed through respect. Na mimi kwa hayo mengi na machache, mimi nawashukuru sana. Mungu wabariki na Mungu wabariki Kenya. Thank you so much. I'm on your best. Allow me to just recognize Mheshimiwa Garissa Women Rep. Yeye sitamuita ongea, anaitwa Amina Udgun. Huyo ndio our new secretary wa parliamentary. Pia tuko na Mheshimiwa Abdi Shurie from Balambala constituency ambaye yako pale. So mimi nataka kumalizia niseme na mnikubalishe niongee na lugha ya nyumbani. Eno neo jaba itu. Haha neho tuli. Na idwe ni atotoma tothie tulioke kiama. Kwaje niyo mothe ndirathia na kameme hwaini. Nigetha twajie kuriokia kiama. Ithe tiguo turenda. Nitugwika uguo. Tuone na moko. Wangapi watakubali tuinue Jubilee, Jubilee, Jubilee. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa haraka wakili Degwa. Wapi wewe kuja maliza kazi yako vizuri. Na usiongeze mambo ya mengi ya Kirinyaga. Maliza ile tulisema umalize. We just want to take a vote on resolution number 1 up to resolution number 4. So when I read resolution number 1 up to 4, we'll just take a vote and finish. That this NDC adopt the report of the Secretary General given today, the 22nd of May 2022. As many as of that opinion say yes. As many as of the contrary opinion say no. Number 2, the yes have it. That pursuant to Article 6(1), paragraph B and D of the Jubilee Constitution, this National Delegate Conference does enforce the said provisions and the resolutions of Jubilee Party dated the 26th of February 2022, and the said members ceases herewith to be members of Jubilee Party. As many as of that opinion say yes. As many as of the contrary opinion say no, the yes have it. Number 3, that pursuant to Article 8.1, Clause 2p, and having read the report herein, do hereby recommend that the said persons be hereby elected the NEC as stipulated under Article 8.2, Clause 1 of the Jubilee Party. As many as of that opinion say yes. As many as of the contrary opinion say no. The yes have it. Number 4, that Jubilee Party continues to be a constituent member of the Azimio la Umoja Coalition Party and continues to engage with like-minded party in pursuant of the policies and agenda of the beneficial of the Kenyans. As many as of that opinion say yes. As many as of the contrary opinion say no. The yes have it. Lero, lero, ni lero. Lero, lero, ni lero. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki iwe ngao na ulinzi. Tukae na undugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Tafadhali wale ambao wanapiga picha na wengine, tafadhali muweze pia kutoka polepole. Tuko pia na mheshimiwa Wajakoya katika kwa nyumba. Asante sana. Tafadhali wale wanapiga picha, wale wageni wengine tafadhali. Mkubali tu. Mkubali tu. Nafasi hapa mbele.
Security tafadhali, saidieni hapa kidogo. Let us move, so clear. Please move. Please clear the front. Tunashukuru Mungu, mapenzi yenu tunayaona, lakini tunaomba mtupe nafasi tu. Viongozi wetu, wageni wetu wamefika na tunataka wapate pia nafasi. Pia tuko na mheshimiwa governor aliyekuwako kule Murang'a, Governor Wairia, pigeni makofi. Tafadhali. Tuko na Secretary General wa KANU, Mheshimiwa Wainaina, asante sana kwa kukuja. Haya, sasa tutaendelea na program. Tunapoendelea tufanye hivi. Security tafadhali, sogeni pia kwa sababu wageni wetu wamefika. Sogeni kule kando, wageni wetu wamefika, wametulia, tunashukuru. Ninataka kabla ya kuwapa sijui ni nani mumeona pale. Haya basi, tunaweza tukaketi, tutulie wote ili tuendelee na ratiba yetu. Asanteni sana, tunaweza tulia. Karibuni sana wageni wetu. Haya, ndio hao wote wako pale. Kwa wakati huu nataka kuwaomba wale waheshimiwa ambao walikuwako bungeni, iwe ulikuwa governor, deputy governor, ulikuwa mheshimiwa bunge, senate ama national assembly, tafadhali usimame tuweze kukutabua. Tunaweza kuwa tunashindwa kukutabua kwa majina, lakini tuwaone wamesimama. Tafadhali wasimame. Hello, wale viongozi, tuko na mheshimiwa Ndirango kule kutoka Raisabu, ndio huyo. Tuko na mheshimiwa Maiso kutoka Saburu, wako pale. Mheshimiwa Kairo kutoka Nakuru, asante sana. Mheshimiwa Ruth Mwaneki kutoka kule Kigumo, asante sana. Governor Derito Mureithi kutoka Laikipia. Mheshimiwa Governor National Director of Elections Jamule Kikamau yuko pale, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kados, Deputy Speaker kule National Assembly. Wajiko kutoka Laikipia, asante sana. Madam Joyce, Deputy DG Kiabu, asante sana. Deputy DG Bwana Maje, Mheshimiwa Maje kutoka Kajiado. Mheshimiwa Kimali kutoka Mathioya. Mheshimiwa Dwati kutoka Gatanga, asante sana. Tuko na Senator mwenyewe Kebi Getura kutoka Murang'a, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Patrick Moirore, mzee ambaye anachagia pakubwa mambo ya social media, asante sana. Tuko na DG Karogo ako hapa, asante sana. Macho inapotea huko. Huyu naye Mheshimiwa Manzo, huyu siku moja alipotea na certificate nyingine. Ako hapa Mheshimiwa Manzo, Senator, asante sana. Mheshimiwa Bui wa kutoka chama cha Wiper, asante sana. Tuko na wewe Kaucho, hata uliambiwa utanunulwa ranch, mambo yako iko sawa. Give me that name. Chairman wa security wa zamani Mheshimiwa Mwadhi uko hapa, ako hapo. Wengine wamefunikwa pale siwaoni, lakini wako wengi, tutaendelea kuwajua tunapoendelea. Tuko na MCA, huyu mbaya anaitwa Karani, Your Excellency. Mheshimiwa Karani is our newest MCA. Alishida kiti ya MCA kule Embakasi juzi, akawaagusha wote ambao walikuwako, hata wale wa UDA. Juzi tu, our newest kid in the block. Sasa tuko na Mheshimiwa Mogo kutoka eneo hili, Mheshimiwa kutoka Naivasha, Mheshimiwa Sare kutoka Nakuru, nitakumbuka jina yako hata wewe. Na wale wengine kule naona siwaoni. Senator Mara kutoka Kiambu yuko hapa, ndio huyo. Damaris kutoka Kiambaa yuko hapa.
uko pale mzee mwenyewe, wote wako hapa, na inaweza kuwa gumu yangu kusema wote, lakini tunasema ni shukrani kubwa sana kwenyu nyinyi kuja. Na iko Mwaura pale, Deputy Speaker wa Kiambu yuko pale, Kawajiro yuko pale, Chebesh yuko pale. Chebesh is also in the house. Thank you so much, Mheshimiwa Chebesh. You will give us the vote of thanks, Chebesh. Kat Chale. Kwa hayo mengi, na yule pia mpigieni makofi. Jina yake nitaipata hivi karibuni. Thank you so much. Kwa hayo mengi na machache, tuweze kuuliza tu waja wa WB, popular demand, inuke mkono. Huyo ndio wa NEC wa WD. Sawa sawa, asante sana. Thank you so much. Kwa sababu ya muda, I see you and I salute you. Kwa sababu ya muda, naomba tumuulize tu Mama Maisole Chomo kuja sema mawili hapa ya haraka, alafu tuweze kusikia wageni wetu kutoka vyama tofauti wakituongelesha, na nitawaita mmoja kwa mmoja kama vile tuliambiwa tufanye na party leader wetu. Mpigieni Mheshimiwa Maisole Chomo makofi. Huyu amehakikisha chama cha Jubilee Saburu kiko hai na kiko na nguvu. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, baba wetu Raila Omolo Odinga, leaders wetu wote wa Azimio na wamama na delegate wa Jubilee, hamjambo? Tusalimiane wote. Jubilee juu! Jubilee juu! Yangu ni machache. Kitu ya kwanza nataka kusema katika kwa chama yetu ya Azimio, nataka kueleza kinaganaga ijulikane. Sisi wana wa Jubilee, ile matisho ya maongeo ya maredio, ya ma-TV, nataka kusema Jubilee iko masimamo ya ukweli. Hatuwezi kufuata wakora wa barabara. Kwa hivyo nataka kusema wale wako, tuko Azimio kama Jubilee, atutoki. Wale wakora tafadhali, ya ma-TV, ya ma-radio, ya kila pahali, tafadhali tusifuate. Sisi Jubilee chama inasimama imara na haturudi rivers hata kidogo. Hata kama tuna watu wawili tano, tutasimama na Jubilee. Rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta ndio party leader ya Jubilee na ndio party leader pia ya Azimio. Isikike tafadhalini. Mimi nataka kusema hivi kama mama. Ninashukuru kwa ile kiti mlinipatia kama wanachama wa Jubilee. Ninasema asante. Nitafanya kazi kwa Kenya mzima, sio bali nusu, Kenya mzima. Na kila mtu anajua masimamo ya Maison ni gani. Si ya kutangatanga barabara, si ya shilingi 5. Kwa hivyo mnataka tu kusema hivi, tuchikilie njia ya Mungu iko. Na nataka kusema hivi, Mheshimiwa Rais wetu Uhuru Kenyatta, unajua mimi bado sijajua kama umeenda retire. Mimi nataka kusema hivi, jana wiki mzima nilikuwa Rome. Nilisamia Bob kwa mkono yangu. Hata hii mkono sikutaka kuosha, kwa sababu ile baraka ametupatia ni kubwa sana. Kwa hivyo nataka kusema wana Jubilee na sisi leaders, baba wetu Raila Omolo Odinga, simama imara. Hii chakula imepanda, kuna watu wanaumia. Ukienda machinani ya wafugaji, ng'ombe imeisha, mbuzi imeisha, sukari ni shilingi 300, wacha 200, kilo ni 300. Unga ile ya gunia
ni shilingi 200. Kwa hivyo watu wanaumia kwa sababu ya vitu imeenda juu. Sisi hatuusi mbuzi sahi, ala hatuna, hatuusi ng'ombe, ala hatuna kwa sababu simeisha. Kwa hivyo uniambie, watoto wako nyumbani, watoto wajaenda shule kwa wafugaji, hakuna mali yoyote watausia mali yao. Kwa hivyo hii si mchezo. Kama watu waoni tumesama, lakini Mungu mwenyewe atatusaidia. Asanteni, tushikilie chama. Makofi kwake Mheshimiwa Maisole Chomo. Nataka tuwalike viongozi ambao wametutembelea ili waweze kuongea kwa kifupi, na kabla hayo nimwalike kiongozi wetu kule bugeni. Mimi husema ni kiongozi ya walio wengi kwa sababu kula yetu ya bunge bado ukiangalia website Azimio is the majority party in parliament. Mheshimiwa Wandai, kuja utujulishe viongozi ambao wamekuja kabla tusikie vigogo wenyewe wakisema. Mpigieni makofi tafadhali. Mheshimiwa Wandai. Wana Jubilee oye! Jubilee oye! Azimio oye! Kiongozi wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Kiongozi ya Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wote wa vyama tanzu wa Azimio pamoja na wajumbe wa chama cha Jubilee, hamjambo tena. Mimi langu itakuwa machache sana. Nataka niseme kwa niaba ya wabunge wote, kwa niaba ya wabunge wote wa Azimio, wabunge la kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, Sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore anybody, any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number one of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara siku ya leo na kuwaonyesha wale walogai, wale wakora ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee ya kwamba hiki chama kina wenyewe, ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nikimalizia wacha niseme hivi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi, uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa, na aendelee kuungana na sisi kama Azimio, aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui, ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo,
Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil wa Yatta. Mheshimiwa Basil kutoka constituency ya Yatta. Vile vile alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot, wewe huyu wa KANU. Simama tu wakuone. Mheshimiwa Cheriot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Wengine watambuliwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa governor kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu governor. Huyu wachezi. Jubilee. Jubilee. Kwanza ni shukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kutuonyesha kama Jubilee ni nyoka, kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka. Si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni shetani, wao ni ibilisi. Hiyo nyingine, mimi niliingia Azimio kwa sababu ya asma moja. Watu wangu wanipige, wafanye nini, lakini kama kuna mtu anasema ukweli, sio huyo neiba yangu, ni wa Ilia. Jubilee ilisema kwa sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine, Azimio, kuwe na one man, one vote, one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta, walikuwa wameshikilia vile kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali. Na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi, wao wenyewe wameingia Azimio. Wameanza kusema one man, one vote, one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia, sasa mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sawa sawa? Agekoro ujarie na inywe. Negatha muthikiririe. Na ti ucio ngwana hare ororokiro ri ugaga. Wedare akorwo Azimio, haja kuwa Azimio, haja kuwa ODM, ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo Gachagua huyo. Huyo Gasiedha huyo. Huyo Gasiedha. Yeye haja kuwa mwanachama wa Jubilee, yeye haja kuwa mwanachama wa Azimio, haja kuwa mwanachama wa ODM, aache kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire, alikuwa amefanya mengi, mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley wakiongozwa na rais wa sasa, wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Munaambiwa kijana yenu mumalize na munachukua buduki, munachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi
ate jaria gikuyu ndauga atiriri hindi iria moya ritaire ri na ni moya kite mega na moru ri na ni tumoe ri kare junior there na ni arata itu ri mamwamukirire mucii makiuga ni mwana wao mamutwaragira music etiguo magatwara thenge na makamurugira thubu tondu ni wao twauga ni ahitetie matwiraga aca no ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tũmũtuĩre mata tũmũmene na tũmũnyarire kaĩ mwakĩgire na ũrĩa ũramũrithia Ngai nĩ Gachagua okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atĩ tũmene andũ aitũ ndamwĩra kĩndũ kĩmwe gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ no ithuĩ na niĩ ndĩ wa iria niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa ithuĩ nĩ tũkũmuohera no gũtingĩtuĩka tũramwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ ũrĩa Kenyatta ũcio ũngĩ ekagĩrwo mabĩngũ na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ nĩ kuona andũ aitũ makĩũra mũkarĩra kĩoro andũ aitũ nikimalizia haha turanyitana tunaandamwa tareu majiteria na haha thutha na hĩndĩ mambĩrĩirie kũriũkia ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 ati mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambiwe hivi na Gachagua waambie hivi aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10 si Gachagua. Sawa. Yeye alishikwa mara moja. Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa kwa madai ya uongo mara 10. Alishikwa mara moja akaanza kujikojolea, hiyo ndio anaendaga nayo Central Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kogu andũ aitũ ndakiria hau na nĩngwendaga mũthuri ũcio aigua ndio kana nĩ aigua. Tũcokere twarie gĩkũyũ hanini. Niĩ baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ ainũka Rift Valley rĩ na nĩekĩte maũndũ maingĩ, mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru, tondũ ngethana mĩaka ĩyo yothe no nginya akorwo na kaũndũ. Kũrĩa aigirwo handũ mathiaga tarĩ kũmũhoya, magathiĩ na mursik, magatwara thenge, makaruga thubu na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Rais ũyũ wĩkuo William Ruto atindaga gwake mũciĩ na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Gideoni ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũmworotaga, no ithuĩ witũ aritaya tukerwo turume na tumuhure na tuye mbũri ciake. Kũu gwetagwo kũrogwo. Merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando, no gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sawa. Ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina, na we ũramũhũra wĩ mwarĩ wa nyina na wĩ mũrũ wa nyina. Na nĩ tũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo, no andũ aitũ matiganwo nao. Na twĩkarico rico ndimwetĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo. Nĩ tuoya imoko no rĩo kũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kura yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa
Wajakoya ndio huyo. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila tena, ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Si mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao, kumani na mama yake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba Live proceedings at the Ngong Racecourse here in Nairobi as former President Uhuru Kenyatta leads the Jubilee Party National Delegates Conference today, largely aimed at ousting rebels from the party. The president, they're going ahead to expel Kanini Kega, Yala MP, as well as nominated member of Parliament. Kesho ni muwango, mama ni muwango, ni muwango.
DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Langa mukamba nubobei umote wewe nubobei nubobei leo ni leo leo ni leo leo ni leo asemaye kesho ni muongo asemaye kesho ni muongo mama ni muongo ni muongo. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Nataka tumwalike, tumpokee Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Ameitumikia serikali ya Jubilee, alikuwako na yeye ni kiongozi tunamheshimu, party leader wa DAP. Karibu Mheshimiwa. Asante sana SG wa Jubilee, Mheshimiwa Kioni, rafiki yangu. Your Excellency, the fourth President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Your Excellency, the 10th Vice President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kalonzo, Mama Martha Karua, na wenzangu wote, wageni wa Jubilee na wana Jubilee wote. Hamjambo. Kwanza niko hapa kama kiongozi wa chama cha DAP, Democratic Action Party of Kenya, a sister party wa Jubilee. Lakini pia niko hapa kama founder member wa Jubilee. Kwa hivyo nikiwa hapa si pia mimi ni member. Na leo nimefurahi sana kuwa hapa. Na kitu kimenifurahisha sana, nimeangalia alama ya chama hiki. Na hii alama ni ya njiwa. Na njiwa inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Wangapi hapa wanapenda amani? Nione kwa mikono tu. Your Excellency President Uhuru, looking at the dove reminds me of the journey we started together over 10 years ago. When we launched TNA and you started your journey to the presidency, your symbol was the dove. And one thing you said then over 10 years ago was that you are going to fight for peace. And great leaders in the world value peace, because peace is the foundation of development and everything else. And that is what Uhuru Kenyatta stood for. Secondly, you said you'd fight for the unity of this nation. And you started by uniting many parties, the TNA party, my party, New Ford Kenya, URP, and 10 other parties, to form this great party of Jubilee that will bring together this nation and unite our country.
Today, as we come here as your partners in Azimio, we are proud that as the leader of Jubilee, you are still leading Jubilee towards unity. Na ndio sababu wana Azimio wa umoja tunafurahi sana kusimama hapa bega kwa bega na wana Jubilee. The third thing you vowed to fight then was corruption and tribalism. Just last week, we had the Prime Minister of Singapore in Kenya. 10 years ago, you told this nation that at independence, Kenya was at par as per our GDP with Singapore, Malaysia, and South Korea. Why the so-called Asian tigers left us behind, the experts told us, was because of the twin evils of tribalism and corruption. As president, you fought the twin evils. Today, all the people who had cases have had their cases withdrawn, and those corrupt have been put back to work, and Kenya Kwanza has entrenched corruption and tribalism. So as we stand here today, we want to tell you that your job is not done yet. And as Jubilee, we want to stand with you and to continue working with you. Kwa wale ambao wanaleta vitisho kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, nataka niwaambie, I've known this gentleman since my childhood. Uhuru sio mtu wa kutishwa bwana. Na Uhuru sio mtu wa kupangwa bwana. Na wana Jubilee, si wao walisema ati hawapangwingwi? Nyinyi mnakubali mpangwe? Mnakubali mpangiwe uongozi wa chama chenu? Waambieni hata nyinyi mpangwingwi. Hiyo umeamua? Na hiyo ndio jambo nataka niseme hapa kama waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. As the last Minister for Justice and Constitutional Affairs, I want to say that the lie that is being advanced by Kenya Kwanza, the blackmail against Uhuru Kenyatta to force him into retirement, we want to say that that constitution we passed in 2010 gives Uhuru Kenyatta and every Kenyan political rights under Article 38. You cannot limit his rights. Tuko pamoja? Na kama you want to play blackmail, you want to intimidate, ati munacheza ile mchezo ya money or the box. Munakumbuka hiyo mchezo? Yani wanamwambia eti either awache box, yani siasa, ati ndio apate marupurupu. Wana Jubilee, hebu niwaulize, mimi nimemsikiza Uhuru akiongea. Nataka niwaulize ninyi mpige kura leo. Should Uhuru choose the box or the money? Money or the box? Money or the box? Hebu wanaosema box. Sasa wana Kenya Kwanza, mwache kutisha Uhuru na hiyo siasa ya pesa. Huyu Uhuru ni mtu kweli? Ati asipokubali atoke, ati hawatampa marupurupu yake. Wakae na, they can keep the money. Uhuru should keep the box. He should keep Jubilee. Ele kutuongoza. Raila Odinga. Hebu amua hapo hapo. Mwisho nataka niseme hii alama ya njiwa. Across the world, greatest leaders have fought for peace. Ukiangalia kule Afrika Kusini, ni sababu ya uongozi wa Mandela na mwenzake de Klerk. They built bridges of peace and brotherhood. That is how apartheid ended in South Africa. Kule Northern Ireland, Uingereza, Tony Blair na mwenzake wa Sinn Féin, Jerry Adams. They built bridges of peace and brotherhood. That is how the IRA bombing stopped. Hapa kwenye nchi yetu ya Kenya, Jomo Kenyatta aliteswa na wakoloni. Akafungwa kule Kapenguria, akapelekwa kule kwa Waturkana. Miaka 7. Alipokuwa rais alisema, twende Nakuru, wakoloni waje kule. Aliwaambia ninyi, I forgive you but I will not forget.
That is how great leaders lead a country. You cannot lead a country through vengeance. Country through vindictiveness. You cannot lead a country through vendetta. Wenzetu wa Kenya Kwanza wataka tuambie mwache siasa ya chuki. Ya mama ya mjane. Na wale wanaiba kondoo yenu. Tunataka tuseme Kenya belongs to all of us. For country, and we'll continue walking this journey together. Mwisho we are democracy. Because we are seeing Herod where you kill all male firstborns so that you remain. UDA vyama ya kuwa vyama vyote eti tubaki na chama kimoja cha UDA kitakachoongoza Kenya kwa miaka 100. Hiyo mnakubali? The first male child wanajaribu kuwa ni Jubilee. We are here kama wanaazimio kuambia we will stand with Jubilee in defense of multi-party democracy. And we want to tell the man from Mathira, si mnamjua? Ati he was just stamping, ati amemaliza Jubilee, out of 28 MPs amewanyang'anya 26. Ati amemaliza ODM, amechukua wabunge 8. Hata chama changu cha DAP, Mheshimiwa Rais, nimevamiwa 2 weeks ago. They tried to cause a coup in the neck, tukakabiliana na hawa. They are targeting Wiper and all other parties. Today we want to say we are here in the spirit of the Musketeers, where the Musketeers would say all for one and one for all. Wewe ukiguza Jubilee, umeguza Azimio. Azimio is Jubilee and Jubilee is Azimio. Tuko pamoja. So we are here to say no to the attempt by Kenya Kwanza to turn back the clock, to return Kenya to a single party state. We know wao ni wanafunzi wa Nyayo. Nyayo kill multi-party democracy, wanafuata hiyo Nyayo. Na hata Mathioya, kuna jamaa anaitwa Kamodha alisema eti chama ni kimoja kutawala miaka 100. Sisi leo tuwasema let it remain a dream, but Kenya will remain a multi-party state. Tuko pamoja? So nikimalizia, nataka niwashukuru sana. Na niseme wote tulio hapa, safari haijakamilika. Wakenya wanaumia. Bwana Opiyo Wandayi, ukiwa hapa na wabunge, na tuko na watu kama kina Gaucho wamekuwa wanapigana sana mambo ya unga. Your Excellency, I want to thank you kutambua watu wa chini kama Gaucho. Sababu kuna jamaa walijifanya mahasla, eti wanapenda watu wa chini. Siku hizi wamechukua watu ma-CAS kama kina Kidero. Kidero ni hasla kweli? Ile pesa yenu ambayo wangepea Gaucho, wanapea Kidero kwa CAS. Mheshimiwa Rais, wewe shika hii watu wa chini. They were taken for a ride. Kenya Kwanza has become a boulevard of broken promises and lies. Na sisi, baba ametembea na huyu Gaucho. Ukimnunulia lunch Mheshimiwa Rais, kumbuka Gaucho ana ndugu yake anaitwa Okanga. Tafuta Okanga pia umnunulie lunch bwana. So nawashukuru sana. Mungu awabariki wana Jubilee. The journey still continues. Our MPs, ile bili inaongeza mambo ya ushuru. Tunataka wabunge wetu wapinge wasipinge. Wabunge wetu wapinge wasipinge. Ili wasiongeze ushuru, si ndio? Walisema eti Uhuru aliongeza ushuru na Raila na handshake. Sasa si wao wako pale. Badala ya kupunguza, si wanataka kuongeza. Shetani afanye nini? Asanteni, Mungu awabariki. God bless you all. Pigieni Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa makofi. Thank you so much. Mambo ameanena ni mazito mazito. Tuko wega ucho kuja hapa. Kuja hapa.
Kwa kifupi sana. Msemche kidogo kwa kifupi. Wana Jubilee TV, wanabunge ya wanageto TV. Kitu ya kwanza, leo ni siku yangu ya kwanza kukaa mbele ya mapresident wawili. Hiyo inamaanisha Raila na Uhuru Kenyatta ndio main asla na wasafara, wale wanaangalia wasafara wa chini. Ni kweli si kweli? Mimi sina mengi, lakini ile kitu nataka kusema kwa watu wa Jubilee ya kwamba juzi niliongea kama nimekasirika kwa sababu gani? Yes, mimi sio mtu wa ODM, baba yangu ni Raila Amolo Odinga ndo na defend. Na juu baba aliniambia lazima ni defend Uhuru mala napigwa, baba akiniambia Gaucho ruka na ruka. Nikishavunjika ndo namuuliza baba nilikuwa narukia nini? Lakini lazima niruke ya kwanza. Nasema hivi, hata kama wamedharau Uhuru Kenyatta aje, awange replace Uhuru Muigai Kenyatta, former president, eti na mtu anaitwa Sabina Joy. Sio Sabina? Ni Sabina Joy ama ni Sabina Chege? Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Munge mtafutia mtu ambao kuna integrity. Si mtu anajua hizi room zingine mingi kuliko maisha yake. Wana Jubilee ria. Wana Jubilee TV. Mimi kama bunge president nasema mbele ya former president, unajua mimi ndio president Uhuru Kenyatta, nafaa pige picha na mimi kwa sababu mimi bado niko kwa kiti. Ni kweli si kweli? Nasema hivi Mr. President, naomba wewe na president wangu Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, musiwachane kwa sababu uwasama ambayo ilikuwa chuki ya Wakikuyu na Wajaluo ilianza kitambo. Lazima mukae pamoja ili tuendelee kuwa wasichana wa Kikuyu na Wakikuyu pia wafanye biashara kwa hizi nchi zingine. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema, jana niliona jamaa mwingine akona ndevu amepiga dai akinisaliti kwa ule president bandia. Mimi pia nataka nisaliti huo jamaa ambaye alinunuliwa na Raila Odinga akiuza mbuzi, anaitwa sijui Adwan nini? Anaitwa Adwan nini? Kama si Raila Odinga, Duale angefanya biashara ya ubroka ya mbuzi. Raila ndiye alimtoa kwa mbuzi, akamweka mtu, Uhuru Kenyatta akamweka waziri. Leo anatumia Wasomali kumaliza biashara ya Wakikuyu. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Alafu mtu mwingine anazunguka na koti kubwa anakaa kama mtalikazwa. Live proceedings at the Ngong Racecourse here in Nairobi as Jubilee takes on its National Delegates Conference. Former President Uhuru Kenyatta, they're looking to assert his authority as the party leader, as well as oust rebel members of the party who have since pledged alliance to the Kenya Kwanza coalition. The Jubilee Party has today in the conference nominated new members to its National Executive Committee to replace the rebel members, and it has, among other members, nominated Beatrice Gabo to be the Deputy Party Leader Strategy. We also have the likes of Mauka Maure, David Manje, Kados Muiruri. Saitoti Toromeo has been nominated as the chairman of Jubilee's NEC. Yasin Noor will be the Deputy Secretary General. Pauline Njoroge nominated as the Deputy Organizing Secretary. We have Jamlek Kamau nominated to the National Director of Elections. Maison Leshomo nominated to the National Women's League Chairperson. Agnes Thumbi nominated to the National Youth League Leader, as well as Nderitu Mureithi nominated to as the Business Council Leader in the National Executive Council. Of course, these following events earlier this week, where the Jubilee rebel faction led by Kanini Kega and Sabina members, including the Secretary General Jeremiah Kioni there. And even as this conference takes place today, the rebel faction led by Kanini say that this event is anchored in law and law. The party's national down before, and the rebel members of Jubilee there say that this
not happen. We're yet to see how this will pan out moving forward, with the way forward now also lying in the hands of the registrar of political parties, and RUTO there, who says her office cannot interfere in the affairs of political parties, and saying that she will evaluate all the processes that have been taken by the Jubilee officials and afterwards make a legal decision. We have seen opposition leaders as well, including Mwangi Wairia, come in and give their peace of mind to the Jubilee government, who they say is scuttling multi-party democracy in the country. Former President Uhuru Kenyatta there now saying he will continue as the party leader of Jubilee despite pressure earlier on to quit politics altogether after retiring from the presidency. We have had critics saying that his involvement and active involvement in the Jubilee party is quote-unquote downplaying his statesmanship and his position in the country. Earlier on, while he was speaking, he did tell off the rebel members of parliament to leave the party, saying the door is open for them to join the Kenya Kwanza alliance. The president also telling off his critics from the government, who he accuses of insulting him despite remaining silent. He has said they did hand over power peacefully and publicly, and has revealed that he at some point contemplated quitting politics altogether. So the live proceedings there continue at the Ngong Racecourse in Nairobi. We have also in attendance the Azimio leader Raila Odinga, who is expected to speak in the course of the day. Let's cross over live and listen in. Waongeleshe tupigiwe wimbo yake ya Buva Soja. Hiyo ndio tunaelewa. Thank you. Wana Jubilee hoye. Jubilee. Mbele pa. Alafu nitawasalimu kwa Azimio. Azimio. Basi kutoka wana Wiper kwa ndugu yetu Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Kenya, na ambaye pia ni kiongozi wa Jubilee, na ambaye pia ndiye mwenyekiti wa coalition yetu Azimio, ndugu Uhuru Muigai Kenyatta. Tumekuja leo kimakusudi kabisa, hata kama hatukukaribishwa tungekuja, lakini mwaliko wenyewe ulitoka kwa sababu tunajua kwamba kikao hiki cha leo kina umuhimu mkubwa kabisa katika historia ya nchi yetu ya Kenya. Vile wenzangu wamezungumza, haswa Mheshimiwa Eugene, juu ya katiba rights chini ya katiba yetu, katiba 2010, na vile pia Wandae waligusia swala hili vizuri zaidi. Naomba nikariri kwamba under Article 38 there are certain inalienable rights. One such right which is inalienable is a right to self-determination.
recognized as such worldwide, even under the UN Charter. And so, under the African political rights as well, and this is an active member as a country, you cannot deprive a Kenyan of their inalienable right, and one of which is the right to hold political opinion. Nitarudia kusema kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta astaafu na asahau mambo ya siasa, na mimi am older than him. What are you telling me? Haiwezekani. Azimio. Azimio. Jubilee. Because this is it. We have freedoms which are not even negotiable under our Constitution 2010. That's why we came. Tumekuja ndugu Uhuru na ndugu Raila, my sister Martha, my brother Eugene, my brother Wajakoya, and our brother Gideon Moi ascend Wanaina. Wanaina kuja hapa bwana. Nadhani atasema tutingize. Atasema tutingize. So that you can know familia ya Azimio tuko pamoja. I don't know whether you want to bring that greeting. Ama sema hiyo namna moja tu, 1 minute. Ni Secretary General wa KANU. Do you have the voice? Please come. Kama Gaucho alitumia hata Wanaina atumie bana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa George Wainaina na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Na nimeleta salamu ya chairman wangu Bwana Senator Gideon Moi. Na sababu mimi na Bwana Kalonzo chama cha KANU tuko kwa oka ambao tuko Azimio. Nataka kusema tuko Azimio ndani. Lakini kabla sijakaa, Bwana Mheshimiwa, ningetaka kuongea na hii watu yetu. Twarie. Yambe jori atiriri. Todo hehede mwe twathiururukaga na Moi aritaite tukifika Gatibari. Hede one kureithia twareithagia. Riria turari na Kibaki tukwamureithi tukimwera kurari ni ngobu turahuraga. Na riu urimu uyu ithue twi naguo tuhana andu a ruriri wa kuga ati Mheshimiwa Uhuru aikarage mucii ri turenda ikarage mucii kage atia turenda ikarage mucii kage atia arege gukorwo na ithue tuhinyireirio uguo tuhinyireirio mothi etiguo muthuri Jamba ngwenda gukwira atiriri ona mai megiko ni mahoragia mwaki. Hiyo ya mwisho ni anasema maji unaona nimeelewa. Na hiyo ni ya kindani ya Wagikuyu ndugu zetu. Basi kwa kifupi, kwa sababu leo ni siku ya Jubilee, asanteni tena kwa kusimama imara. Ndugu Raila na sister Martha wakija hapa atawaelezeeni kwamba sisi tulikubali kwamba kuwe na bipartisan talks. Lakini leo mtu anaitwa Bungei amepita mtihani kidogo. Tulikuwa tumemwekea a very serious mtihani. Aje afuruge kikao hiki. Tomorrow tuambia watu wetu watoke hiyo kitu inaitwa bipartisan na turudi mitaani. Lakini akasema hapa ameleta ulinzi mkubwa. Na ni heshima kwa sababu huwezi kumdhulumu rais wa 4 wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo heshima kidogo hapo tunaweka tiki kidogo. Lakini sikiliza, sema mtu amsomee vizuri, hata Inspector General Kome asome katiba, because this country can never go backwards. Hawajui kusoma, tutamwambia Gaucho asomee.
Because kama hujui ni bahati mbaya sana kwamba kwa mfano huwezi kurudisha Kenya kuwa a single party dictatorship. It can never happen. So from today mimi natoa maoni yangu kama ifuatavyo. If you want bipartisan talks to continue, from today, those who have left Jubilee, na tukija njiani Mheshimiwa Rais tulikuwa tunasikia majina yakisomwa na shujaa Mheshimiwa Kioni. Akasoma wale ambao toka kwa hiari yao. Kama wanaheshimu multi-party democracy, wakubali kwamba sasa kuwe na by-elections kwa mahali ambapo wanawakilisha. Kama vile Raila alifanya one time, alipotoka I think Ford Kenya alienda NDP na watu wa Kibera ama Lang'ata that time wakafanya by-election. Hii ndio heshima ya katiba yetu. Lakini tukisikia kutoka hapa kwamba Kenya kwanza wanasema wataenda wafanye wale wengine ambao wamejitumua kwa chama wafanye delegates yao, wajue hakuna bipartisan talks. Sisi tutaachia hawa wajue they don't believe in Prelude democracy. Tutajua hiyo wazi. Kwa hivyo vile walimtoa Kenan wakasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa, basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by-election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia. Wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. I'm going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi talala leo, because if they have ears to hear, sikia. Kama hawana, I want to invite na Jubilee, Raila, we are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache, we all belong to this country. We, those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore
you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawafichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that. In a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo, unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona nasema wonderful. Na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderito, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao anaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini, kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambao tumesema that we will not allow aggression against registered political parties. And Jubilee is a main political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter good for her. I will make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Naibu wa Rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Nataka niwatabue kuna wanabunge wanaitwa Kembe, Jukoa Buduki, Songa, Omosh Wanawa, Nuru Okanga. Hao wote wako nyumbani, we recognize you. Pia nitabue watu kama Kagai, Rama, Nyambura na wengineo Wagumwa, hao wote ambao wamekuwa wakipigana vita wakati watu walikuwa wanaleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karibu gago. Sitasimama maovu akifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga. Oe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa kara. Simama. Jubilee oye! Oye! Azimio! Tusisahau ya kwamba that Jubilee is one house, Azimio is the larger house. Na ndio nikaja leo na kofia ya NARC Kenya. Ndivyo mkumbuke NARC Kenya is a member of Azimio Coalition. Mheshimiwa Rais wa 4 wa Jamhuri wa Azimio na mtu ambayo tuna imani ndiye alichaguliwa rais wa my brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mwangi wa Iria,
Mheshimiwa Wajakoya na Mheshimiwa Kioni na viongozi wote, tuko hapa leo. Jubilee, an integral part of Azimio. Tumekuja kusimama nanyi, mumekuwa mukiingiliwa, mukitishwa, na hata mkutano wa leo mukanyimwa Bomas of Kenya. Na mulikuwa mukipelekea Bomas of Kenya pesa, money that they need because they are not doing well financially. The laws Jubilee professional and hosting. It has any one of us, you touch all of us. Na hizo bipartisan talks ni kama kuongea na neighbor wako mukishindana sababu ya mpaka, boundary issues. Na huyo neighbor aanze kupiga bomu kwa msingi wa nyumba yako. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Na nataka ijulikane ulimwengu wote, sio waazi ndani ya Jubilee wanataka kubomoa Jubilee. Ni William Ruto anataka Jubilee. Na mimi namuuliza, wewe hudai ulishinda. Kama ulishinda, si basi uko na wajumbe wa kutosha? Kwa nini ukae ukijaribu kubomoa nyumba za wengine? Kama umetongoza members and they want to come to your party, warudishe kwa kiwanja wachaguliwa wakiwa kwako. Hata mzee wetu aliaga, mzee Moi, alikuwa na heshima kwa sheria. Akitongoza mtu wa nyumba ingine, alikuwa anajiuzuru, tunaenda by election. Sasa mtu anasema ako na PhD na hawezi kutambua sheria za Kenya. That is the great shame of this nation. Hatutaki usaidizi wako William Ruto. All we need is respect for the rule of law. Respect for the constitution and the laws of Kenya. Leave political parties alone. Wewe jenga nyumba yako. Na ukitongoza hata watu 100, we are ready for by-elections. Na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know. Anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law. If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia offices zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umbepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect
to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka, na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa, hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje ukiendelea vile unaendelea. Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Nchi ambayo haina msingi wa heshima haiwezi ikaendelea, itazambaratika. Na heshima ni kusema hata kama hunipendi, nipatie haki zangu kisheria. Huwezi ukaingilia rais amestaafu, wewe umuone kama si Mkenya, uingilie haki zake na za jamii yake. Shame on you. Kenyans will not tolerate lawlessness na ukosaji wa adabu, kuingilia mali ya wenyewe, kutusi watu kila siku. Iko watu hapo na sitataja majina yao wasichafue. Nitachafuka mdomo tafadhali. Mutawajua. There are people who are behaving like village bullies. Kazi yao ni kutusi watu kila siku. We are not going to accept to be bullied into silence. You can insult all you want, but we are not going to be cowed down. We shall stand for our rights, and we are going to liberate ourselves and our country, whatever it takes. That is a notice to you. Na kwa jamii yetu ya Wakikuyu, moririkana na ngwaria gegesogo. Moririkane ona mbiti etere aria mwana. Yani, even a hyena does not eat its own. How come that we have become worse than hyenas? How can you go to attack the property of one of us? We want you to respect not that just the properties of those who belong to our community, but of every Kenyan. Because a nation without the rule of law cannot stand. Mimi naomba, wewe vijana mnapotoshwa, msipotoshwe tena. We shall live in harmony, na hata tukishukisha Zakayo, tutamshukisha in harmony. Aende nyumbani in harmony, na Kenya iendelee in harmony. Sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata sheria na amani. Iko kijana yangu moja aliongea hapa, na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba, tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku. Hata akiwa ni mama, please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile, tutamuingilia kulingana na vitendo yake. Kwa hivyo, long live multipartyism, long live Jubilee, and long live Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa mama, makofi kwa mama. Ili tuweze sasa kuinuka, tumukaribishe Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Sasa ni wakati wake. Wapi wimbo yetu?
Baba Raila Amolo Odinga, the people's president. Yes. Jubilee! Jubilee! Azimio! Azimio! Hey! 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 Hayawi! 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 Walisema haitawezekana, haitawezekana, lakini wana Jubilee na wana Azimio wakawajibu ya kwamba ina na simefanyika sasa. Jubilee imefanya, wajafanya. Azimio imefurahi, hajafurahi. Sisi tumekuja hapa kama wanaazimio kuunga mkono ndugu wetu hapa wa Jubilee. Nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yangu Uhuru Kenyatta kwa kusimama imara na kuhepa vitisho vyote na kusema ya kwamba Jubilee itafanya mkutano siku ya leo. Sasa mimi nimesimama hapa kama mwanaazimio. Nataka kuongea sasa kwa niaba ya Azimio yote. Kuna maneno ambayo mimi nataka kuongea na wale wengine huko. Nitaongea kwanza kwa Kimombo ili wasikie vizuri, baadaye nitafanya Kiswahili kidogo. On behalf of Azimio, I am honored to join you at this special National Delegates Convention of Jubilee Party, which also serves to kick off the rejuvenation of all Azimio parties. As a coalition, we recognize that we are only as strong as our constituent parties. A strong Jubilee is therefore a strong Azimio. Two, let me take this early opportunity to thank members of Jubilee Party for the passion with which they embraced my campaign and the votes they cast for me as presidential candidate in the face of monumental fraud and lies. I don't take it for granted that millions of voters woke up at dawn in Mount Kenya and other parts of the country, lined up for hours and trusted me with their future by voting for me. I urge you not to give up on that dream of a regime governed by empathy for citizens, honesty and accountability, as opposed to the lies Kenya Kwanza sold and continued to sell. The Jubilee Party carries a special significance to us in Azimio precisely because of attacks it has endured and efforts of the state to kill
or co-opted forcibly into Kenya Kwanza. Should Jubilee be subdued, multi-party democracy will be under serious threat in our country. Accountability will be severely compromised. Uncouth manners and barbaric politics will be cemented in huge sections of our land where leaders with such credentials want to hold sway. The end game is for Kenya Kwanza in its scheme against Jubilee is to give itself a supermajority in parliament that will enable it to amend the constitution towards its desired goals, including possible removal of presidential term limits. In this, the regime is walking on a well-trodden path. Kenya Kwanza is working on an arrangement similar to that of 1964 that saw KADU walk across the aisle and join KANU without its members of parliament having to seek fresh mandates. Kenya Kwanza wants to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. They want Jubilee dead in the same way KADU did, after which Kenya Kwanza will try to enact the train of events that saw Kenya become a de facto one-party state from 1969 before being made a de jure one-party state one afternoon in 1982. Kenyans need to appreciate that the desire to kill alternative forms of political organization is the initial step on the path to a full-blown dictatorship. Next will be a freeze in the people's participation and representation in political affairs of the nation. Next, the rate of participation in critical national activities like voting will diminish. By 1983, as we entered the peak of years of a single-party dictatorship in Kenya, voter turnout stood at a mere 30%. It is therefore upon us, the parties and those who have this hindsight of history, to ensure that what happened once does not happen twice. While those in government may think they will be insulated should the regime succeed in destroying multi-party systems, history tells us that as soon as the regime in power succeeds in killing opposition, it will turn inwards and kill debate and dissent within its own ranks. The governing party will become a tool of the office of the president to manage opposition from within and without. When that happens, only one voice will matter, that of the president. Even those politicians who now think they wield power in the government party will not know where they lost the plot. The people trying to kill or take over Jubilee and hand it over to Kenya Kwanza may not be fully aware of the complex schemes being plotted by their sponsors. They are mere pawns in a game that will eventually consume them. Kenyans will recall that one afternoon in 1982, a few excited members of parliament set and approved the making of Kenya a one-party state. Those excited men and women who voted aye that afternoon in 1982 thought they were punishing other people. A number of them became the very first victims of the snares they thought they were laying for others. Which is why Jubilee's war toward of Kenya Kwanza must be the war of every Kenyan who treasures freedom, the rule of law, and respect for human rights, including the right to associate and to hold and express views freely. I must commend Jubilee Party for remaining strong, focused in the face of sustained state-sponsored onslaught. I am happy
that the party recognizes its responsibility to Kenyans to defend and sustain our hard-won multi-party system. More importantly, I commend the Jubilee Party for continuing to fight for lowering of cost of living, electoral justice, inclusivity in appointment in public office, and abolition of excessive taxation of Kenyans. I want to assure you that we will fight this battle together and we will win it together. Failure is not an option. Failure is not an option. As we push for respect for political parties, I want to make a heartfelt call on our country to respect leaders who have served our nation and handed over the baton to others. In the recent months, we have seen very uncouth, very primitive, and unwarranted attacks on the person and property of His Excellency Uhuru Kenyatta and his family, including the founding president, Mr. Jomo Kenyatta. Shame on them. Nothing could be more uncouth than what we have witnessed in this regard, especially when it comes from men and women who call themselves leaders, who expect to be respected once they retire, unless they plan to die in office. I must commend my brother and our fourth president, Uhuru Kenyatta, for the dignity and decorum with which he has borne the insults and abuses for the sake of the stability of the nation, the peaceful coexistence of Kenyans, and the dignity of Kenya's presidency. I personally thank Uhuru for choosing to fly high when they have hit an extreme low. I call for respect of retired leaders, not because Uhuru is with us in Azimio. I say it because it is what I believe in. It is what civilized people should do and believe. It is what happens in civilized nations. Kenyans will recall that when NAC took power in 2002 and excited cabinet ministers bayed for the blood of the then retired President Daniel Arap Moi, I said no. I said no to the intended frustration of a man who had held various leadership positions right from before independence, ending up as our president for 24 years. As I said when we launched Azimio in Nakuru on 16th of August 2021, you must cleanse this land of the spirit of anger and bitterness, revenge and entitlement that the presidency continues to ooze. You must also build electoral systems that are resilient, transparent, accountable, and respect the wishes of the voters as expressed at the ballot. We believe that when leaders and governments lack popular support, as is presently the case, accountability, empathy, democracy, and good governance cannot be expected, and the nation cannot move forward. This is the tragedy that afflicts this country today. It is the reason enough for that well-known primitive voice, in Kenya Kwanza to stop losing sleep over an imaginary handshake. Kenya Kwanza is too shady to be embraced. That is why we have agreed to give dialogue a chance. We embrace the talks to secure a good deal for Kenyans, and if the deal will not be forthcoming, Kenyans can be sure we will not pursue vain dialogue. Those who want to take over Jubilee are the same ones who live in the mortal fear over their positions and political future. They are the ones living in the nightmare of a handshake nobody is interested in.
They want to destroy Jubilee not because it is weak, but because they recognize Jubilee is a force now and could be an even bigger force and a threat in the years ahead. I urge you to stay focused in creating an atmosphere that will allow the country to take a critical look at traditions and institutions with a view to creating an atmosphere for constitutionalism to take off and thrive. I therefore encourage you to implement the resolutions of this convention with the confidence that the full force of Azimio la Umoja is covering your back. God bless Jubilee Party. God bless Azimio. God bless Kenya. Haya. Sasa nitasema kwa muktasari. Swala nyeti ambayo tuko nayo hapa, kwanza ni mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Pili, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya sukari imepanda, hata karo ya shule imepanda na kodi ya nyumba. Sasa njia hiyo wanataka kuongeza ushuru. Juzi niliwaambia kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Niliwaambia ya kwamba Wakenya hawawezi tena kumudu ushuru zaidi. Ile ambayo wanatozwa wakati huu nataka yapunguzwe. Manake Waswahili walisema ati kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo mambo gharama ya maisha tutazidi kupigana juu yake. Pili ni mambo ya uchaguzi, mambo ya saba. Tulisema mpaka saba ifunguliwe. Juzi nilipoambia wanasema saba ilifunguliwa. Nikauliza ilifunguliwa wapi? Wanasema mambo ya uchaguzi ilikwisha. Sisi kama Wazimio si watu ambao wanalalamika kwa hovyo. Muliona hapa Bomas of Kenya kulikuwa na makomishina 7, Chebushetha na wengine na wawili na wengine 4. 4 walisema la, yale matokeo ya bwana Chebukati hayakuwa kweli. Walisema namna hiyo, mpaka wakatoka pale wakaenda kule Serena Hotel wakatoa taarifa tofauti na yale ya bwana Chebushetha. Kwa hivyo na baadaye jamaa kapiga firimbi na katoa matokeo ya uchaguzi wa halali. Kwa hivyo tunataka tuangalie hiyo saba ili tujue ni kitu gani iko ndani yake. Ukweli hiyo ni sharti mpaka ifanyike. Mpaka ifanyike. 3, tumesema hatutaki kuona kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo unaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa, kama umeingia biashara ya umalaya ya siasa, jiuzulu. Ile tikiti ambayo ulipewa rudi kwa wananchi, uchaguliwe upya. Mimi nilipotoka katika chama changu cha Ford Kenya kaingia NDP, nilijiuzulu kwa bunge, nikarudi hapa kwa watu wa Lang'ata, wakanichagulia tena kama mbunge wa Lang'ata. Wengi walitoka namna hiyo. Marehemu
Dr. Protas huko Kisii, Likoa, Mumanyi, Shamala, Apili Wawire, Aniri na kadhalika. Wengi walijirudi katika uchaguzi. Kwa hivyo tunasema badala ya kuchukua Jubilee uende naye katika Kenya Kwanza, toka kwenda peke yako, nasimama na chama ya Kenya Kwanza au UDA, tuonane na wewe kwa kiwanja. Mwisho wamesema Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa, ati wengine wakuna hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana. Swali ni kwamba kama kuna Wakenya ambaye hawana hisa, wanafanya nini Kenya? Wanafanya nini Kenya? Kama hatuna hisa, unatutoza ushuru ya sababu gani? Wanasema tulipe 3% ya pesa yetu na nyumba waweze kujengea sisi. Tumesema ikiwa kama nyinyi mnasema mambo ya hisa, na tunataka Bwana Ruto atuambie mimi kama yeye anaunga mkono mambo ya Bwana Gachagua. Bwana Gachagua ndio naibu wake. Ukisema ya kwamba Kenya ni kampuni, basi sisi tutakutaki, tunaenda kwa Umoja wa Mataifa tuseme tunataka self-determination. We cannot be treated as second-class citizens, that only those who voted for Kenya Kwanza are entitled to employment and entitled to services by this government. If that is the case, then the rest of Kenyans will ask for self-determination. Tumesema hao watu wamedhulumu Kenya zaidi. Kila siku wako kwenye runinga, wanapiga kelele, wanabweka kwa Kenya. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya saba. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Na uwanjani sisi hatuwezi kutishwa. Tutasimama imara. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Hawa walisema wao ni watu wa hasla. Sasa lugha ya hasla sasa imepotea. Hawataji mambo ya hasla tena hata kidogo. Wanaongea juu ya wadosi peke yake. Na wale wadosi ambao wanaongea juu yao ni wale ambao wanaiba rasilimali yetu. Umeona kashfa kila siku. Mambo hii ya ati neti ya umbu pale. Ni nani yuko pale? Si mnajulikana? Bwana Richieta na watoto wake. Watu wanajulikana. Mambo ya sukari. Sasa sisi tumesema mambo ya ufisadi mpaka iangaliwe na watu ambao wanahusika. Lakini wezi hawezi kwenda kushika wezi wengine. Mambo ya Shakahola. Tulisema tuliona Bwana Makenzi katika Ikulu. Walikuwa naomba pamoja. Shakahola ni State House Annex. Wale waweze kufanya uchunguzi ya Shakahola. Ndio niwaambia Bwana Ruto, wewe koma kabisa, huna uwezo wa kuunda tume ya kufanya uchunguzi, wewe ni mshukiwa.
na bwana Gachagua ni mshukiwa na Matuu. Hao wote hawezi kufanya uchaguzi. Mimi nilienda Shakahola nikazuiliwa kuingia pale. Kwa sababu gani? Maanake wanajua mimi nitaona ukweli huko, sivyo? Kwa hiyo sisi tunasema Wakenya sasa wamechoka. Miezi 8 peke yake imetosha. Punda imechoka, punda imechoka. Tunataka mabadiliko. Si mnataka mabadiliko? Wangapi wanataka mabadiliko? Nione mkono hapa. Jubilee, Jubilee, Azimio, Azimio. Asanteni sana. Asante sana baba. Asante sana baba Raila Amolo Odinga. Tumesikia hotuba zote na ni shukrani kubwa. Asanteni sana. Nataka kumuita mama Mheshimiwa Shebesh kuja tunapomalizia, useme kwa kifupi shukrani kwa viongozi ambao wamekuja pamoja na yale ambayo yote pamoja. Thank you so much. Jubilee, Jubilee. President wetu, our party leader Uhuru Kenyatta, wacha nianze na kusema asante kwako. Tunakupenda bure. Watu wa Jubilee, ni kweli ama si kweli? Ukiona Uhuru roho yako inasikianga aje? What you have done for us today, utaona matokeo yake. You can be sure we are rejuvenated, we are committed, and we will hold on to Jubilee Party for life. Raila Amolo Odinga, asante. Martha Karua, my brother, my friend, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Wajakoya, Wainaina from Kanu, and Mwangi Wairia. I want to tell you, in case you have no idea, this face is the new face of hope for Kenya. It's the new face of hope for Kenya. I am a mother of what are called millennials and Gen Z. Wale vijana ambao wako na miaka 30 na miaka 20. And I'm telling you, tukifanya campaign ya Azimio, it was hard for us to connect to those people. But since maandamano, it is my children who ask me, kwa nini Monday hakuna maandamano? So I want to say to the new face of Kenya and the new hope of Kenya, which is Azimio, don't tire. Because the hopes of Kenyans that you are carrying are not only our generation, but this generation that we must hold strong. I want to say thank you to our SG, Jeremiah Kioni. Where are you, Jeremiah Kioni? SG, Aki, kuja tu hapa kidogo. You know, if you know a political party, na unajua uchungu ya political party, then you must understand the role Jeremiah Kioni has played for us to be here today. And because people are never praised at home, today Kioni, I want to praise you. I want to say you sufuria unavaa. Hata sisi watu wa Jubilee from now on, tukienda maandamano tuvae sufuria kwa kichwa. Ndio watu wajue Jubilee is in the house. And I also want to thank you for not being shaken and for making us reach where we are today, that we can confidently say Jubilee tuko mbele pamoja. Asante sana. Chairman wa Jubilee ambao leo mumeleta delegates hapa, nikianza na chairman wangu wa Nairobi ambao nampenda sana. Those who have run political parties, President Uhuru, you know, even when you were in Kanu, Raila Odinga, I know he knows this, that is his strength. Ni wale wanaitwa chairman wa party. We want you to work with pride in your areas. Mukisimama museme mimi ni chairman wa Jubilee. Because from today, I'm assuring you, mambo imebadilika. Mungu awabariki sana. Mpigieni Shebesh makofi anapotoka. Asanteni sana sana kwa kuja delegates wote, waheshimiwa wote.
na wanachama wote, asanteni sana sana sana. Ningependa tuwaruhusu VIP waweze kuondoka mziki utakapokuwa unaendelea. Tunawashukuru. Tunataka tuombe. Reverend pale ulipo. Ya wabunge wote, kwa niaba ya wabunge wote wa Azimio, wabunge ya kitaifa, tumekuja hapa siku ya leo kujiunga nanyi wajumbe wa Jubilee, na tena kuthibitisha ya kwamba sisi kama Azimio Coalition kule bungeni tunatambua ya kwamba Jubilee ni chama tanzu cha Azimio na ni chama kimoja kinaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na vile vile tumekuja kusema ya kwamba ni jukumu la kila mwana Kenya na ni jukumu la kila kiongozi kuheshimu na kutii katiba ya nchi. And the constitution of this country dictates that we all have an obligation to protect and defend it. And yet we know under Article 4, Sub-Article 2 of the Constitution, that Kenya is a multi-party democracy. And therefore any person attempting to kill multi-party democracy by way of scavenging on political parties is enemy number one of the people of Kenya. Nataka nipongeze wana Jubilee kwa kusimama imara siku ya leo na kuwaonyesha wale walaghai, wale wakora ambao wanatumiwa kuharibu chama cha Jubilee kwamba hiki chama kina wenyewe, ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nikimalizia wacha niseme hivi: Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe ni kama mwana Kenya halisi, uko na rights zako. You have your rights under Article 38 of the Constitution. You enjoy your political rights in the same way all of us enjoy those rights. And therefore nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa, na aendelee kuungana na sisi kama Azimio, aendelee kutusaidia kuongoza hii vuguvugu ili tulete mabadiliko kamili katika nchi ya taifa, nchi ya Kenya. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. May God bless you. Wacha nichukue fursa hii kutambua viongozi wa Azimio wako katika bungeni. Niko na naibu wangu Mheshimiwa Robert Mbui ambaye pia ni mbunge wa Kathiani kule Machakos County. Vile vile tunaye Senator Dan Manzo, Senator wa Makwiny. Tuko na Mheshimiwa Basil wa Yata, Mheshimiwa Basil kutoka constituency ya Yata. Vile vile alishasauliwa Mheshimiwa Gladwell Cheriot, wewe wa Kanu. Simama tu wakuone. Mheshimiwa Cheriot kutoka Baringo. Tuko na Mheshimiwa Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Walimtoa Kainan, wakasema because alikuwa one of us kwa Azimio, wakamchukua wakamweka kwa timu yao, wakaheshimu vile wananchi walivyokuwa wakizungumza, wakamtoa. Basi tukarudi kwa meza. Vivyo hivyo kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by election, tukutane kwa wananchi. Wangapi wananiunga mkono? Asanteni sana. So this is serious. This is such a critical meeting. If we all believe in the future of democracy in this country. At this particular time, mimi na hesabu kwa sababu nimeona kwingine demokrasia ikidhulumiwa, maniruhusi, nimesikia on BBC radio ama television na CNN watu wa Pakistan, watu zaidi ya 10,000 wameshikwa, wamewekwa ndani kwa kujaribu kudefend Bwana Imran Khan na demokrasia.
wanashikwa, jeshi, army, kila kitu. It is like they were in Nairobi wakati vita vya pipeline vilivyotokea. When an attempt was made on the life of our brother Raila Odinga. We cannot allow this country to go back 1 inch. Kama vile mzee Kenyatta one time alisema wakati wa shifter war. Alisema in Arusha, not an inch of Kenyan soil. We are going to say, not an inch of the gains you have made in terms of democracy will be ceded to anybody, because the constitution reigns supreme. Na kwa hivyo mambo haya mimi nawapongezeni tena sana. Mimi talala leo. Italala because if they have ears to hear, wamesikia. Na kama hawana, basi they will have. I want to invite you ndugu Uhuru na Azimio, na Jubilee, of course led by our brother Raila. We are going to have a big town hall kama hii on Saturday. Walikuwa wakisema wakitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Na tena mkijaribu mjue mtakuwa slaves, kazi yenu ni kufanya fencing na kulinda hiyo mbuzi na kondoo. Wakaogopa hakufika. Nikasema kuna malaika wanalinda. Kuna malaika analinda nchi hii. Na nchi hii kamwe haitarudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana ndugu, because honestly you cannot touch the political rights of any Kenyan. And I'm told this matter was actually even canvassed before the courts of law. Kwa hivyo waache kutisha watu. We all belong to this country. Those who believe Kenya is a limited liability company, wajue that Kenya is for every Kenyan. Haiwezi kuwa ni Agachagua kusema you belong to his company and therefore you get dividends only to watu kama hawa. Mungu amefanya maajabu yake, akawavichua mpaka onekana pengine hata hawakuenda shule properly. You cannot talk like that in a day and age as this, and you stand and poromoka na maneno kama hayo. Unahitaji maombi. So when I see some of the leaders there kama Sister Shebesh, na kuona nasema wonderful, na team ambao umechukua mamlaka yenu, allow me to address a lady called Anderito, a lady I have respect for. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao anaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambayo tumesema that we will not allow aggression against registered political parties. And Jubilee is a main political party. So we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Kwa hivyo mimi nimeongea sana ndugu Kioni, na huyu bwana huyu ni generali. You have a general of a secretary general. So again, karibuni Yata delegation ya Jubilee. Of course, you'll be hosted by Wiper, and our brother Raila will be there as our leader, and my sister Martha. Mother likes to say I must always slaughter good for her. I will make sure I do so. May God bless Kenya. May God bless Jubilee. Amen. Thank you. Makofi tena kwa Naibu wa Rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Nataka niwatabue kuna wanabunge wanaitwa Kembe, Jukwaa Buduki, Songa, Omosho Wanawa, Nuru Okanga. Hao wote wako nyumbani. We recognize you.
Pia nitabue watu kama Kagai, Rama, Nyambura, Magi na wengineo Wagichogomwa, hao wote ambao wamekuwa wakipigana vita kali wakati watu walikuwa wanaleta furugu kule. Now, the great honor of welcoming our nataka kusema Iron Lady kwa sababu she is our tough lady. Amekuwa na sisi kwa Azimio, alikuwa mgombea mwenza wa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Yeye pia ako na wimbo ambao anasema ndekari gani ya karibu gagu. Sitasimama maovu akifanyika. Karibu sana. Wacha niwaimbishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga, oe hae shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu. Wamalwa. Asanteni sana, Mungu abariki. Thank you very much. Asante sana. Nataka kumuita aliyekuwa gavana kule pande ya Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Ilia, akuje aseme na sisi. Karibu gavana. Huyu wachezi. Jubilee. Jubilee. Kwanza ni shukuru wanachama wa Jubilee kwa mwaliko wa leo. Na pia niseme utawala ambao uko katika Jamhuri ya Kenya, wao wote ni vifaranga vya Jubilee ama Azimio. Hiyo vita ambao unaona wakileta, wanajua ya kwamba walizaliwa, wakalelewa, wakanyonyeshwa, wakafundishwa na chama cha Jubilee. Wale ambao sio wa Jubilee walikuwa ODM. Kwa hivyo hii mambo ya kuanza kutuonyesha kama Jubilee ni nyoka, kama Jubilee ni nyoka, hata wao ni shetani. Kwa sababu si mtoto wa nyoka ni nyoka. Si mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hivyo wale ambao wanaongea kuhusu Jubilee wajue kwamba wao ni vifaranga vya Jubilee. Kama Jubilee ni shetani, wao ni ibilisi. Hiyo nyingine, mimi niliingia Azimio kwa sababu ya azma moja. Watu wangu wanipige, wafanye nini, lakini kama kuna mtu anazama ukweli, sio huyo neiba yangu, ni Wairia. Jubilee ilisema kwa sababu ya ile shida ambayo ilikuwa Mount Kenya na sehemu zingine, Azimio, kuwe na one man, one vote, one shilling. Huyu mzee wakiandamana na mzee huyo mwingine rafiki yetu Uhuru Kenyatta, walikuwa wameshikilia vile kutakuwa na usawa katika ugavi wa mali. Na hiyo ndio ilifanya mimi niingie Azimio. Baada ya uchaguzi, wao wenyewe wameingia Azimio. Wameanza kusema one man, one vote, one shilling. Kwa hivyo wao ni wa Azimio number 1. Kwa hivyo hawana haki kuelekeza kidole cha lawama kwa Azimio at all. Nikimalizia, sasa mimi nitaongea na watu wa nyumbani. Sawa sawa? Agekoro ujari na inywe. Nĩgetha mũthikĩrĩrie. Na ti ũcio ũngĩ wa harĩa ũrorokire rĩu ugaga wendare akorwo Azimio, hajakuwa Azimio, hajakuwa ODM, ni mara yake ya kwanza kuingia kwa serikali na kazi yake ni kututisha hapa. Huyo Gachagua huyo. Huyo Gachagua huyo. Huyo Gachagua yeye hajakuwa mwanachama wa Jubilee, yeye hajakuwa mwanachama wa Azimio,
hajakuwa mwanachama wa ODM, aache kuleta confusion kwa serikali. Hiyo nyingine, wakati Rais Moi aliporetire, alikuwa amefanya mengi mema na mabaya. Alipoenda Rift Valley, watu wa Rift Valley wakiongozwa na rais wa sasa, wote walimkaribisha kama mtoto wao baada ya kutumikia Kenya. Sisi wa Kikuyu tunaelezewa ya kwamba Kenyatta akija tumchome na tumpige. Kwani tumekuwa watu takataka kutoka wapi? Mnaambiwa kijana yenu mumalize na mnachukua buduki, mnachukua matuzi. Hebu nimuelezee. Sisi atejalia Gikuyu. Jalia Gikuyu. Dauga atiriri. Hindi iria Moi aritaire ri. Na ni Moi ekite mega na moru ri. Na ni tumoe ri. Karejini yothe ri. Na ni arata itu ri. Mamwamukirire mucii makiuga ni mwana wao. Mamutwaragira music. Etiguo. Magatwara thenge na makamurugira thubu. Tondu ni wao. Twauga ni ahitetie matwiraga aca. No ithuĩ rĩu magatwĩra ũrĩa warĩ witũ president ainũka mũciĩ tũmũtwĩre mata tũmũmene na tũmũnyarire. Kaĩ Gĩkũyũ mwakĩgire na ũrĩa ũramũrithia Mangai Gachagua okĩte gatwara kwa gacaitani biũ atĩ tũmene andũ aitũ. Ndamwĩra kĩndũ kĩmwe, gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ, no ithuĩ na niĩ ndĩ wa iria. Niĩ njũĩ Kenyatta nĩ mwana witũ. Njũĩ Kenyatta nĩ mwana wao. Akorwo nĩ ahĩtĩtie sawa, ithuĩ nĩ tũkũmuohera. No gũtingĩtuĩka tũramwĩkĩra mabĩngũ ũrĩa Kĩmathi ekagĩrwo mabĩngũ, ũrĩa Kenyatta ũcio ũngĩ ekagĩrwo mabĩngũ. Na niĩ nĩkĩo ndegeire mwena ũyũ biũ, nĩ kuona andũ aitũ makĩũra, mũkarĩra kĩoro andũ aitũ. Nikimalizia, turanyitana tunaandamwa. Tareu majiteria na haa thutha na hindi mambĩrĩirie kũriũkia, ndio sababu wanaanza kuvuhua na kuleta mambo ya EACC kwangu. Mimi naongea ukweli. Wanaanza kusema ati kuna kampuni ilifanya kazi 2013 ati mimi ni mhusika. Hiyo kampuni mimi sina share, sina chochote. Waambiwe hivi na Gachagua waambie hivi, aniandame afanye nini, mimi singatuki. Akuje na EACC na chochote. Kama kuna mtu ambaye alipata shida miaka 10, si Gachagua. Sawa. Yeye alishikwa mara moja. Huyu baba aliteswa akawekwa kizuizini. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa mpaka Hague. Mimi nimeshikwa kwa madai ya uongo mara 10. Alishikwa mara moja akaanza kujikojolea, hiyo ndio anaendaga nayo Central Kenya. Akisema ati vile yeye alishikwa. Kogu andũ aitũ ndakijia hau na nĩngwendaga mũthuri ũcio aigue, ndio kana aigua. Tũcokere twarie Gĩkũyũ hanini. Niĩ baba witũ ndauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Moi aritaire rĩ, ainũka Rift Valley rĩ, na nĩekĩte maũndũ maingĩ, mamwe marĩ mega na mamwe marĩ moru. Tondũ ngĩathana mĩaka ĩyo yothe no nginya akorwo na kaũndũ. Kũrĩa aigirwo handũ mathiaga tarĩ kũmũhoya, magathiĩ na music, magatwara thenge, makaruga thubu na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Rais ũyũ wĩkuo William Ruto atindaga gwake mũciĩ na makauga ndakahutio nĩ mũndũ. Gideoni ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũmworotaga. No ithuĩ witũ aritaya tukerwo turume na tumuhure na tuiye mbũri ciake. Kũu gwĩtagwo kũrogwo. Merwo ithuĩ macio mangĩ maigwo kando, no Gĩkũyũ maya Ngai tũtikũhũrithanio. Sawa. Ũyũ nĩ witũ, niĩ ndĩ mũrũ wa nyina, nawe ũramũhũra
we mware wanyu na we mũrũ wa nyina na nĩ tũrĩikara thĩ twĩ rũrĩrĩ tuge ciaca rĩu ihũrwo no andũ aitũ matiganwo nao na twĩka resolution ndĩmwĩtĩkĩra njamba itũ tiganwo nayo nĩtwoya imoko no rĩo kũmũhutia ona ithuĩ tũkũndiru nake. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Wairia. Haya, nataka kumwalika rafiki wetu hapa ambaye mnamjua sana. Alikuwa presidential candidate na akamaliza akiwa namba 3. Na alikuwa namba 3 na kura yake pia iliibiwa. Nataka nimwalike Mheshimiwa Wajakoya, ndio huyo kwa nyumba. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, baba yetu Raila, tena ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi, ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey, walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake, jamba, maongeo ni ya statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ama rongo? Ya pili, tukiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine ambao vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hawakuwa wamejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani. Kumani na zao. Na mimi nataka niambie Bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya ya kwamba ataleta Wajakoya kwa hiyo pati yao, kumani na mama yake. Wamekuwa na njama ya kusema ya kwamba huyu mjamaa lazima tumtenganize na Raila. Mimi nimeambia baba akaniuliza na unapenda nini? Mimi nikasema